And yes, they are offering their condolences to the victims. We do, but where is the demand for evidence from India, and what forums exactly we are seeking to put up this question? And as DG has highlighted, that state-sponsored terrorism from India, what exactly we are going to do about it? Thank you so much. I'll answer the second half. Pakistan Army and Pakistan Armed Forces and law enforcement, we are a battle-hardened army. So, it may be a ploy, it may be a tactic, it may be a desire, a strategy for them to engage militarily on the eastern front so as to create space along the western border. But Pakistan Armed Forces, its law enforcement, intelligence, security agencies are fully capable of taking all these threats simultaneously with full force and effectivity. And its manifestation you just have seen in the last few days. As I told you that we have credible intelligence and that all the proxies of terror have been activated. But the security of the people is being done. The terrorists are being hunted and being taken down. So we are vigilant, we are watching everywhere. And I said earlier that we are watching their moves and what they are doing and their plans in all domains. So whether they are in the domain of counter-terrorism, non-kinetic, information operations, other domains, air, ground, sea, everywhere, and appropriate countermeasures are being taken, are in place, and there will be defeating and decisive responses. The second question, you see the reaction of the diplomatic world is always incident specific. The incident is Pahalgam, so that would be out of context what you expect, that why they are not condemning India. Obviously they are condemning the terrorism, everybody, but I don't know whether you have seen the Chinese statement, whether you have seen the Tayyip Erdogan, the president of Turkey statement, and I explained earlier that most of the global leaders, they were very, very candid and requested to exercise restraint, and that's why we have announced that we will not be the first one to take any escalatory move. So the policy of the government is absolutely clear, and that's what we are following. So surely this will be inappropriate, I think, at this stage. They haven't seen all this evidence, number one. The discussion right now is focused on an incident. So, it will be out of context if somebody goes out of the way and starts condemning why you're not dealing with all these things. So this is for your education to sharing with the media, with the nation, with the international community, that's what Jan Saab and spokesperson have tried to just run you through. Thank you. Khalid sir. खालिद महमूद जी एक्सप्रेस टीवी से। जनरल साहब, एक टेक्निकल सा सवाल है कि जो दोनों मालिक के दरमियान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो कंपैरिजन है, पाकिस्तान वहाँ पे कहाँ खड़ा है? और दूसरा मेरा सवाल है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इंडियन मीडिया जो है वो अभी से जो लास्ट ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करने की बातें कर रहा है। क्या ऐसा कोई मुमकिन है या ऐसा कोई खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी वो लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है? Let me, before General Saab adds on, as for the warfare comparison is concerned, I think the conventional warfare comparison is over on 28th of May 1998. You are a nuclear power, and so is India. Again, at that time, we were not the first one. They, exploded 5 devices. There was a lot of, offers from the world leaders, including President Clinton and many others, and Pakistan leadership. Mr. Muhammad Nawaz Sharif was the Prime Minister of Pakistan. We accompanied on 28th of May in NDC, where General Jagir Kramer gave a briefing. What you asked, comparative warfare. So the decision was we have to go and respond to represent the sentiments of the nation as well. So number one, so you are a nuclear power and you are recognized as a missile power as well. So no worries at all. Warfare
is very much there. But when you say last option, if you are referring to the nuclear option, so obviously there is a national command authority in place in Pakistan, like all the countries who are nuclear, and it is their domain that in such eventuality that national command authority would meet, where again Prime Minister and the leadership of Prime Minister Shahbaz Sharif, the both the civil and military leadership who are the members of that command authority under the law of the land, they will sit and decide. Ji, ma'am, want to add something? On these particular domains that in which the comparison, I think this is not the forum to discuss that in cyber domain, electronic warfare domain, in the firepower domain, in the information domain, in the other domains, we start doing a comparison of 2-3 countries and pass at this time. I think this is not the forum right now. I gave you an overarching response that we are watching them very carefully in all the domains, and all the appropriate measures are in place. The response, as the Honorable Deputy Prime Minister said, will be befitting, it will be decisive and assured. नौरीन सुनो न्यूज़ से मेरे इसहाक डार साहब से 2 क्वेश्चंस हैं सर। पहले तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ DG ISPR की जानिब से ब्रीफिंग में बड़े वाज़ेह शवाहिद पेश किए गए जो ये साबित करते हैं कि किस तरह से इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलविस है। तो क्या पाकिस्तान मुख्तलिफ सफारतकारों को बुलाकर और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कोई डोजियर देने की तैयारी कर रहा है? और सेकेंडली ये सर कि क्या अभी तक अमेरिका, चीन या किसी भी दोस्त मुल्क की जानिब से दोनों ममालिक के दरमियान तनाव की जो हालिया कैफियत है इसको कम करने के लिए कोई पेशकश की गई है? थैंक यू। देखिए, जहाँ तक डोजेस का सवाल है, एज ए सेड दैट वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व विद द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। दे वर गिवन ब्रीफिंग इन मोफा बाय द फॉरेन सेक्रेटरी टू बिगिन विद, who were present in Islamabad. We are actively engaged with different high commissioners, ambassadors, chargé d'affaires. Even today, US chargé d'affaires called on me. So we are actively engaged on this thing 24/7. Number 2, the वाज़ेह शवाहिद जो आपने बात की देखें, let me remind you, all this thing what you have seen, if I can quote Madeleine Albright book, the introductory remarks were by President Clinton. Now, what did he say? And it's not a recent episode, it's decades old. In that book, it is written that quoting President Clinton, he said he had the intel information that if he goes to India, there will be around 36 will be killed, murdered. And he responded that if I had gone, I had taken that information and not gone, then perhaps these 6 could have survived. But if I had not gone, I would not have discharged my responsibility as PUTUS, President of the United States of America. So it's not me who's saying, it's Madeleine Albright book. The person she's quoting has written the introductory remarks in that book. So this is, you see, and the actions are totally, unacceptable. Even in 1971 war, Indus Water Treaty was kept in place and was followed. Never before, since this 23rd announcement, never before. And there is no provision or possibility in the international legal dictionary the word abeyance in any treaty. So they can suspend it, but there is no provision of suspension. Thank you. Mateen sir. जी थैंक यू सो मच। डीजी मतीन हैदर, डीजी ISPR से सवाल है। आज हमें आपकी तरफ से अपडेट्स मुसलसल मिल रहे हैं और एक अपडेट ये है कि पाक फ़ौज ने अपनी जो रेगुलर मशक़ें वो शुरू कर दी है। एयरफोर्स ने ऑलरेडी शुरू की हुई है। रात के हमें वज़ीर इत्तलात का भी स्टेटमेंट मिला जिसमें यह कहा गया कि अगले 36 घंटे भारत की जानिब से हमले के लिए इंतहाई अहम हैं। आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना है कि कितना बड़ा ख़तरा है, हमारी कौन सी जगहें पाकिस्तान में, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल, आज़ाद कश्मीर, भावलपुर, किन जगहों पे ख़तरा ज़्यादा है और उस ख़तरे से निमटने के लिए हमारी तैयारी उन इलाकों में कितनी है। चूँकि एक्सरसाइज का क्लिप हमें आ चुका है। और डिप्टी PM FM से सवाल है, हमारा जो डिप्लोमेटिक स्टाफ न्यू दिल्ली से आ रहा था उनके साथ वाघा बॉर्डर के ऊपर बहुत बदसलूकी की जा रही है। एक नोट भी हमें फॉरेन ऑफिस के ग्रुप में इस हवाले से मिला।
تو یہ بتائیے یہ بھی انٹرنیشنل لا ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے جو ڈپلومیٹک سٹاف آ رہا ہے. ہم نے ان کے سٹاف کو بڑے احترام سے بھجوایا لیکن ہمارے سٹاف کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے. تو بس یہ 2 سوال ہیں. بہت شکریہ. کیا کر رہی ہے یہ؟ میں نے جو اسپوکس پرسن ہے ان کو کویسچن چھوڑا ہوا ہے, اس کے اوپر رسپونڈ بھی نہیں کر رہی منسٹری. میرا خیال 3 ہو گیا, پھر آپ نیا سوال کر لیں. جہاں تک 24 سے 36 گھنٹے کا سوال ہے, یہ اٹ واز بیسڈ آن کریڈیبل انٹل انفارمیشن, سو وی تھاٹ دیٹ اٹ وڈ بی اپروپریٹ لیٹ نائٹ اٹ شوڈ میڈ پبلک, اینڈ دیٹس وائی دی انفارمیشن منسٹر گیو دی اسٹیٹمنٹ. اٹ واز ان دی نالج آف دی انٹائر لیڈرشپ both civil and military. Number 2, بدسلوکی جہاں تک آپ نے فرمایا, obviously this is very undiplomatic, unwarranted, unacceptable. So we will raise it at all proper forums, including the United Nations, because this is not on. Because we believe that respect dignity of the diplomats, no matter in which country they belong to and where they are moving to and from, we will take care of that. جہاں تک پاکستان کے پھنسوں کے تعلق ہے, our High Commission in New Delhi is working on that, and we will coordinate. You see, it's something which the data is being collected, but obviously since there were 48 hours for them to leave and for us to leave, because both actions were taken. So I think we are taking care of this thing. The spokesperson will give you next regular briefing with the more detail. Exactly. آپ نے ایک ایکسرسائز کا ریفر کیا. دس از جسٹ ون پارٹ دیٹ واز شیئرڈ ود یو. ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کی چاہے فوج ہے, چاہے فضائیہ ہے, چاہے نیوی ہے, چاہے باقی تمام دفاع سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں, وہ ہمہ وقت ہر وقت اپنی تیاری میں مصروف ہے. سو وی آر ایوری ویئر آل دا ٹائم. وی آر ریڈی اینڈ وی آر پریپیئرڈ ٹو ٹیک آن آل سارٹ آف چیلنجز. ملٹری کنفرنٹریشن کا راستہ اگر انہوں نے چننا ہے تو یہ ان کی چوائس ہے. آگے یہ کدھر جاتا ہے یہ پھر ہماری چوائس ہے. جی میرا نام اعجاز احمد ہے, میں GNN سے ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ سے سوال ہے اور جنرل صاحب آپ سے سوال ہے. جنرل صاحب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ایکسرسائز کا متین نے تذکرہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اتنی مورچے گرا دیے, اتنے جہاز گرا دیے. ہمیں تھوڑا سا اسپیسیفک اس حوالے سے بھی آپ بتا سکیں کہ ایکچولی لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ باؤنڈری پر کیا صورتحال ہے. پھر انڈین میڈیا بہت بلند و بانگ دعوے کرتا ہے کہ ہمارے پاس رفائل آ گئے ہیں, پاکستان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. تو ہمارے پاس توڑ کیا ہے اس کا؟ اور ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج ہی امریکی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ مارکو روبیو جو ہیں US سیکریٹری آف اسٹیٹ, وہ آپ سے اور انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کریں گے. انڈیا نے ایک یہ مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد وہ ایک فالس فلیگ کرتا ہے اور پھر پاکستان پر الزام شروع کر دیتا ہے. ہماری پری کنڈیشنز کیا ہوں گی اور کیا میڈیشن پاسبل ہے موجودہ صورتحال میں؟ نہیں ذرا ایک سیکنڈ, آلریڈی ان کے 4 سوال ہیں ایک ہی میں, سو میرا پہلے ہینڈل کر رہے تھے. ابھی کرتے ہیں, ابھی آپ کے پاس ویل کم ٹو یو. اگر آپ کامنٹ کر دیں, از دیر اینی اپڈیٹ آن دا کرنٹ سچویشن؟ دیکھیں, وی ہیو اے نمبر آف ٹیلیفون کالز ریکویسٹ ہم نے بھی بھیجی ہوئی ہیں, ہمارے پاس بھی ہے. وی آر مینیجنگ اٹ ایز پر میکسیمم پوٹینشیل. لیکن یہ جو آپ نے سیکٹری روبیو کی بات کی, انہوں نے چونکہ میرا شاید ایک ٹریول تھا جو میں نے پوسٹ پون کیا, یو آل نو, کابل کے بعد میں نے ڈھاکہ جانا تھا, تو انہوں نے ریکویسٹ مجھے بھی بھیجی ہوئی ہے اور غالباً پرائم منسٹر ہاؤس بھی آئی ہے. تو ہوز ایور از اویلیبل ول ٹاک ٹو ہم اینی کالس. obviously فارن آفس ایز پر دا اسٹینڈرڈ پریکٹس ول ٹائی اپ دا ٹائم. جہاں تک فالس فلیگ ہے, ہم نے تو اس کو اپنی ایون پہلگام پہ سیریس ریزرویشن فلیگ کر دی ہیں. محلے آپ نے سب کچھ دیکھا ہے جو جنرل شریف نے آپ کو دکھایا ہے. دس ایبسولوٹلی کرسٹل کلیئر دیٹ وی ڈو ناٹ بلیو کہ یہ ہے, لیکن اس کے باوجود وی ہیو آفرڈ اوکے فائن, اف ہوا ہے یو سے دیٹ اٹس ہوا ہے تو پلیز
give the evidence to the neutral, independent investigators. What is the problem about not having a probe? So, अगर probe होगी, तो only then we would know कि where do we stand. तो ये false flag जो है, ये एक इनका ड्रामेटिक किस्म का ये इनका प्लान है. पुलवामा देख लें, मैंने भी आपको मेडलिन ऑलब्राइट की किताब प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट का बताया. आई वॉज प्रेसिडेंट 2 December 1998 when after the detonation in Oval Office with Prime Minister Nawaz Sharif. And we have dialogue, Madeleine Albright, Sandy Berger, Rubin Talbot, they were all there. I, Sartaj Aziz Saab, apna Mushahid Hussain Sayyid, Shawaz Sharif Saab and Riaz Khokar were there. So you see, but these are the things one cannot divulge. You know, these are national history and archives, and they are there where it should be. So let me assure you, you know, we know that there is false flag and how it is to be dealt with. So we have raised our reservations, offered independently. So I think gradually the international community, the way they drummed up false propaganda in the first, 48 hours has died down already. You have seen that